guys and welcome back to my channel, and bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa lahat po ng mga nanood na ng aking kauna-unahang video. Salamat po sa inyong mga comments, sa inyong pag-share, at maraming salamat din po sa inyong overwhelming na response. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. And of course, we are already now on our second video, and sa video na ito ating pag-uusapan ang authentication process of the documents to be used abroad. So if you're ready, then let's jump into it. So yun na nga guys, gaya ng nasabi ko kanina, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa authentication process, or how to authenticate and to apostille documents to be used abroad, particularly in countries like Vietnam or Thailand. Kasi basically pare-parehas na din silang mga pagdadaanan na proseso ng authentication. So may makikita po kayong mga slides na lalabas dito sa ating screen on this side. So you may refer to those slides. At the same time, pwede nyo rin gamitin itong steps kapag kayo ay maglalakad ng inyong mga dokumento. So to begin with, we'll have the very first requirement. Ang pinakamahalaga is our diploma and our TOR. So here are the steps na dapat nating tandaan o sundin. First, you have to request for a copy of your TOR sa inyong school registrar. But you don't need to request for a copy of your diploma. So yung nirelease sa iyo na diploma before, if you have it, yun ang gagamitin mo. So just bring the original because the registrar also needs to see your original diploma. Pangalawa, we should also remember that the remarks of our TOR should be for employment abroad purposes. Hindi po siya pwedeng for local employment or for ranking purposes. Next, photocopy your TOR or your diploma and give it back to the registrar. So si registrar, mag-i-instruction yan sa iyo na i-photocopy ang lahat ng mga documents na kinakailangan nila for the authentication. Tapos ibabalik mo sa kanila kasi they need to stamp it with a certified true copy from the original. Next, sometimes the registrar, I'm not sure kung sa ibang school nagbibigay, pero in my experience, nagbigay yung school ko ng list of graduates. So that must be or should be notarized. And remember also na kapag tayo ay nagpanotarize ng mga documents to be used for the authentication process, kinakailangan na doon lamang tayo magpa-notarize sa mga notary public or private na mga lawyers. Kasi yung document number, page number, o book number, kung mapapansin niyo yung sa notaryo ng abogado, kinakailangan din yun kapag tayo ay nagpakana. So, kung walang book number, document number, i-reject ng court or ng judge yung ating papel. So, hindi siya pwedeng i-process for CANA. We will be talking about CANA later also. So, next, the documents must be enclosed in an envelope. Usually, brown envelope. So, nakapaloob doon ng lahat ng dokumento. And then, outside, there should be that transmittal na parang sinasabi doon ni registrar that this is the document of this person that needs to be authenticated. So the tawag dito, the transmittal should be addressed to the DFA, and then the address of the DFA must be specified. So kung aling address lamang ng DFA ang nakasulat doon, doon lamang tayo magpapa-authenticate. For example, ang nakasulat doon ay DFA Parañaque. So that means to say na doon ka lamang pupunta sa DFA Parañaque. Kasi kapag pumunta ka ng DFA Manila City sa SM City Manila, hindi nila tatanggapin kasi hindi sa kanila naka-address. So you also have to take note on that kasi baka isipin ng iba na okay lang kahit sa ang DFA branches. So kapag hindi sa kanila naka-address, hindi nila i-credit yun. So sayang yung effort, pamasahe natin pagpunta doon tapos wala, di ba? And balita ko for people na sa Mindanao, ang DFA Davao ay tumatanggap na din ng red ribbon. So that's a good news for everybody. Kasi ako noon, I really went to Manila to have my documents processed. So I'm not really sure if meron na talaga sa Davao, pero balita ko meron. So paki-verify na lang din po. Alright. The diploma and the TOR must be compiled together. Hindi sila separate. Okay? Pag
pinaridribo natin yon or pina-apostle, they are put into one. Okay? Isang document sila bali. Hindi sila separate. Alright? And then follow the instructions of the registrar. So you need to really follow the instruction or else pwedeng maapektuhan yung ating pagpapa-authenticate. Alright, and then you can claim your documents on a given date, pero usually it will take like 2 to 3 days. So si registrar magbibigay sa iyo ng claim stub, nakasulat doon kung kailan mo siya pwedeng balikan. But take note also na ang processing for the state university and private colleges are different. So ito yung kaibahan. Kapag ikaw ay nagtapos sa isang state university, all you need to do is to comply all the documents and then follow the usual process, yung mga process kanina na pinag-usapan natin. And then, the school registrar will CAV your documents on behalf of the CHED. So you don't need to go to the CHED office to have it CAV kasi si registrar na ang gagawa niyan mismo by the virtue of the power given sa kanila by the CHED. And then, however, kapag ikaw naman ay nagtapos sa isang private school or sectarian school, so ito yung mga dapat mong tandaan. You have to follow or you will also follow the same process. Okay? The same process nung sa state university. And then, pagkatapos niyan, the registrar will endorse your paper to the CHED, sa CHED office na pinakamalapit sa inyo. You need to wait for the CHED to send it back to your school. So with that being said, matagal ang panahon na hihintayin mo. However, if you want to have your authentication expedite or mapadali siya, pwede kang personal mismo na pumunta sa CHED provided na meron kang dalang certificate to hand carry na binigay sa iyo ng school registrar. That certificate to hand carry will give you the rights na mag-process ng papeles mo personally. Without that, hindi ka hindi ka i-entertain ni CHED. Okay? So, sometimes din, merong iba na nagsabi na ang kanilang pinag-CAV na document, finorward ni ni CHED doon sa DFA. Tapos ang binigay na lang sa kanila is the claim stub. Okay? So sometimes pwedeng ganyan din ang mangyari or sometimes pwede nilang ibalik yung document sa school. Processing usually takes 3 weeks to 1 month. Kung si registrar ang maglalakad. However, kapag ikaw ang maglalakad ng dokumento mo, of course, mas madali. Alright. So, ito yung example ng tawag dito authenticated degree and diploma. So as you can see, yung certified true copy ay nakatatak doon sa diploma at sa TOR. Tapos nandyan din yung sample ng certification ng CHED or ng CAV. Tapos yung notarized list of graduates and then the authentication certificate by the DFA. So remember na only the list of graduate, if meron, ang ipapa-notarized. Unless bigay ng instruction sa registrar na you also need to have the other documents be notarized. So all in all, ito lang yung susundin mo mga proseso when it comes to your diploma and your TOR. So your TOR and your diploma, nakakompile yan as one document, hindi sila separate. Okay? Hindi sila separate. Tawag nito, pag-iisahin yan or i-compile into just one document. Next is the TESOL certificate or the TEFL certificate. So here are the things that you need to remember and you need to follow. First, photocopy your certificate. So it depends on you kung ilang kopya gusto mo. But 1 copy is already enough. Number 2, secure an affidavit and have it notarized by the lawyer. So basically, dapat naka-notarized si certificate at the same time si affidavit. Now let's talk about affidavit.
Napakahalaga na magkaroon ng affidavit ang ating TESOL certificate or TEFL certificate. Kasi kapag walang ganyan na naka-attach doon, hindi yan tatanggapin ng judge kapag nagpakana na tayo. So, i-reject yan ng judge, ibabalik sa iyo, and then you will be asked to go back to the lawyer na nag-notarize kasi dapat may affidavit. Without affidavit, it means na rejected yan ng judge. Next, submit all your documents to the regional trial court for CANA. So, pagkatapos mo ngayong magpa-notarized at magpagawa ng affidavit doon sa iyong, for your certificate, punta ka ngayon ng korte. Remember also na kung saan ka nagpa-notarized, okay, na lugar, doon ka din magpapakana sa korte na nasa the same na lugar. For example, kapag ikaw ay nagpa-notarized sa Cagayan de Oro, of course, doon ka din pupunta sa Regional Trial Court ng Cagayan de Oro. Hindi pwedeng sa Cagayan de Oro ka nagpa-notarize tapos doon ka magpapakana sa Cebu or sa Manila. Hindi yan pwede. Kasi yung lawyer ay hindi na siya nasasakop or it's outside already of the jurisdiction of the court. So dapat kung saang lugar ka nagpa-notarize, doon ka din magpa-kana. Alright, so ano nga bang ibig sabihin ng kana? So CANA means Certificate of Authority for a Notarial Act signed by the Executive Judge or Vice Executive Judge or any office authorized signatories issued by the Regional Trial Court. But most of the time, si Judge ang pipirma. So, bali ang mangyayari is that si lawyer, okay, sasabihin niya doon sa sa affidavit na pinagawa mo na ito si Cyrus Diaz ang nagmamay-ari ng certificate na ito, blah 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 blah. So may mga citations doon. Ngayon naman si judge, ang nakalagay naman doon sa kana is that parang ise-certify niya na ang lawyer na nag-notarize sa dokumento ni Mr. Diaz ay isang legit na lawyer at under my jurisdiction. Parang ganyan yung sasabihin doon. Parang si lawyer ngayon ang isi-certify din ni ni judge, yes, na yung ginawa niyang proseso sa iyong TESOL or TFL certificate is legal at kinikilala ng korte. Okay? I hope na naipaliwanag ko ng mabuti. And the cost will, of course, vary depende doon sa hihingi ng lawyer na bayad at the same din doon sa hihingi na bayad ng korte. Pero, it will not exceed 1,000 pesos based on my experience. Kasi magkano lang naman yung panotaryo, 100 pesos, sometimes 150 or 200. Tapos sa CANA, when I had my documents processed by CANA, nagbayad naman ako ng 50 pesos for each, okay, for each copies. So, carry lang. Alright, pangatlo, the Certificate of Employment or the COE. So, basically, ang proseso na pagdadaanan ni COE ay kaparehas lang din ng pagdadaanan na proseso ni TESOL certificate or ni TEFL certificate. So, my advice is that mainam na ipagsabay mo na lang yung pagpapalegalize kay COE at saka kay TESOL TEFL certificate para at least isang transaction ka lang. So, here are the steps that you need to remember. First, secure a copy of your employment certificate from your employer or from your school. Pangalawa, dapat meron siyang dry seal. Okay? Dry seal or seal yun ng school, whatever seal na ginagamit ninyo. And then, photocopy your certificate. Tapos, yun din, magsasecure ka din ng affidavit and have it also notarized by the lawyer. Submit your documents to the Regional Trial Court for the CANA processing. And then, yun din ang bayad. It will cost you around 500 or 1,000 pesos. Basta hindi siya mag-i-exceed ng 1,000 pesos. So, again, mas mainam na pagsabayin nyo na lang ang proseso. Okay, so
here is an example of a authenticated COE and certificate of employment. So may kana at affidavit din siya, and then of course the DFA authentication certificate. Alright, so tips for TFL, TESOL, and COE. First, be sure to secure an affidavit of your notarized TESOL certificate, or else the court will reject it. Gaya ng nasabi ko kanina, hindi tatanggapin, hindi kikilalanin ni court yan. Pangalawa, have it notarized by a notary public. The document, the book number, and the page number are very important kasi ilalagay yan doon sa citation ng kana. So the court will not will not credit or hindi nila i-acknowledge yung mga pinagawa natin sa PAO or from the public attorney's office, kasi usually sa PAO wala silang naka-indicate na mga page number, book number, whatsoever. Okay? And then make sure that the license of the lawyer is not expired. Kasi kapag expired yan, yun din, i-reject yan ni lawyer. And make sure also na legit yung lawyer na ating pinagawan or panotaryuhan ng ating dokumento. And of course, make sure also na si lawyer ay under the jurisdiction of the court. Kapag labas na siya sa jurisdiction ng court, then magkakaroon ka ng problema. So, yeah, that's it. So, ito naman ang example ng authenticated TESOL certificate. So, as you can see, the certificate was photocopied and notarized. And then may affidavit din. And then the kana. And then, of course, the certification of the DFA. Alright. Remember also na these are just examples. Iba-ibang lawyer, iba-iba din ang format na pinapalo nila kapag gumawa sila ng tawag dito ng affidavit. Hindi isang format lang ang sinusunod ng mga lawyer. The same din sa kana, iba-iba din ang tawag dito, iba-iba din ang format na kanilang sinusunod. Alright, number 4, the NBI clearance. So sa lahat ng mga dokumento, ang NBI clearance mo ang pinaka madali. Kasi all you need to do is, of course, mag-request ka from the NBI ng bago. Okay, remember, dapat bago. At least your, tawag dito, your NBI clearance should be valid. Hindi siya expired. Or hindi siya pa-expired na next month mag-expire na, hindi siya pwede. Dapat kumuha ka ng bago. And then, you submit the original, except doon sa personal copy. Di ba dalawang copy binibigay? So, kunin mo yung personal copy because that is for you. Hindi na yun isasali doon sa ipapa-authenticate. So, yan, plain and simple. Si NBI clearance, no attachment whatsoever. No notarization or ano pa mang legalization process ang pagdadaanan niya. So, yun, bigay mo lang. You just have to include it with your all other documents, then that's it. So, this is a sample picture of an NBI clearance. So, as you can see, sabi ko nga, wala na siya mga attachment, affidavit. So, just the original certificate and then there you go. Okay, so ito na, the authentication process. Doon na sa DFA. So, in this point, magbibigay ako sa inyo ng mga options kung papaano nga ba natin gawin ang authentication process doon na sa DFA. First option, okay, option number 1, personal. So, personal kang pumunta sa DFA office. Okay, number 1, personally go to DFA Manila or Davao. Kasi nga, meron na daw sa Davao. So, bring all your documents to the DFA. You don't need to book an appointment. So, wala nang appointment yan. So, all you have to do is just to go to the DFA office early kasi minsan mahaba yung pila. Okay? Remember na hindi lang ikaw ang magpapa-authenticate ng documents. Marami. So, kapag pumunta ka doon ng tawag dito, ng tanghali na,
Aside sa maiipit ka sa traffic, mataas na yung pila pagdating mo doon sa DFA. So, masasagasaan yung ibang mga tawag dito, ibang mga transactions mo in case you have. Okay, so pagdating mo doon sa DFA, you have to secure a priority number. Okay, yun ang nakakaligtaan ng iba minsan, hindi sila kumukuha ng priority number. So, pag pasa nila ng dokumento, hanapin ang priority number, tapos wala sila. So, back to zero ang gagawin mo. Okay, so, follow the DFA dress code. So, napakahalaga nito kasi we are professionals, and then we are dealing with professionals also, and we are transacting in a government office. So, wag po tayong mag-shorts, mag-sleeveless, mag-spaghetti, mag-tube, whatsoever, di ba? Mag-sleeper kapag tayo po ay pumupunta sa DFA. Okay? Kasi meron silang mga pamantayan din or dress code. Baka harangin ka ng guard at pauwi, hindi ka ipapasok sa loob ng office. Submit all the documents to the DFA officer for the verification. So, i-verify nila yung dokumento mo kung kompleto ba yung mga kinakailangang proseso before nila i-authenticate yung document mo. Titingnan din nila kung tawag dito, kung yung ating dokumento ay original ba or peke. So, with that being said, remember also na kinakailangan din nating dalhin ang lahat ng mga original na documents. Original TOR, TFL, at diploma. Kasi titingnan din yun ni DFA. In case na parang magduda si DFA sa legitimacy ng ating dokumento, at least we have our supplement na maipapakita sa kanila. So you have to pay for the required amount, and then claim your document after several days, depende doon sa nakalagay sa claim stub, kasi bibigay sila ng claim stub. So, dapat mong itago ang claim stub mo, kasi kapag nawala yung claim stub na yan, nako, hindi i-release ang iyong documents, not unless magpapagawa ka ng affidavit of loss. So, another process, another pera na naman yun. So, maliit lamang yung claim stub na yan, pero napaka-importante. Okay? So, claim your documents after 1 to 2 days. Yan if ikaw ang personal na lalakad ng iyong document. Pangalawang option, option number 2, family member or relatives. Okay, so you can ask first, you can ask a family member, relatives, or friends to process it on your behalf. For example, ikaw ay nasa Mindanao, so syempre kapag pumunta ka ng Maynila, gagastos ka pa for the plane ticket, for your accommodation, food, and everything. So, additional gastos. So, you can ask your family member or relatives or sino ba kayang pwede mong pakiusapan na i-process ang iyong document. Pangalawa, kapag si family member or si relatives or si friend ang nag-asikaso, you need to provide them with an SPA or yung tinatawag na special power of attorney. Remember na sa SPA, it must clearly state the name of the attorney at fact or yung taong tinatalaga mo, and then the transaction that he or she must do. Kinakailangan na nakalagay doon na si attorney at fact is entitled to submit and to claim your documents. Hindi pwedeng submit lang. Kasi merong ibang instances na si DFA napaka-specific nila, napaka-particular. Kasi sinabi lang doon sa tawag dito sa SPA na si attorney at fact magsasabit lamang pero hindi sinabing mag-claim, so hindi nila ibibigay ang document. Okay? So, we have to be, at least yung ating pinapagawang SPA, very specific at saka talagang sure na sure. And then, of course, you have to follow the steps given also on option number 1. So, yung mga dress code, yung dapat mong mga tandaan. Number 3 option is via DHL or yung local courier natin sa Pilipinas, yung DHL. So, secure an SPA and a photocopy of your passport. So, si DHL ngayon would need a photocopy of your
passport. Submit your documents to the DHL kasi i-verify din yan ni DHL kung ano yung mga kulang mo at dapat mo pang i-comply. So if meron man, you have to comply the requirements set by DHL. Remember also na kapag sa DHL tayo nagpa-process, you will shoulder the cost of the legalization and of course the shipment of your document. So medyo magastos din. Cost may vary depending on the location. Ibig sabihin kapag for example ikaw ay from Mindanao tapos ang dokumento isi-ship doon sa Manila, so medyo malaki ang ating babayaran kasi kinikilo tawag dito, they will base it either sa kilo or sa laki ng envelope na magagamit. And then so yun na, the DFA will process your documents doon sa, the DHL will process your documents doon sa DFA, and then the processing would usually take 2 to 3 weeks or even 1 month or depende. So what else do we have here? Alright, so here, I would also want to to address this concern kasi minsan marami din nagtatanong about this. Okay? So, can we apostille documents in Vietnam? Pwede ba natin ipalegalize ang mga documents natin sa Vietnam? So, just in case na pumunta ka ng Vietnam na ang dala-dala mo lamang ay dokumento na original or photocopy tapos hindi siya naka-red ribbon, so take note, magkakaproblema ka talaga. Bakit? Kasi unang-una, you need to send back your documents to the Philippines kasi nga hindi yan magagamit for your work permit and PRC application. Magagamit mo siya for your application purposes. Pero ngayon kapag hinanapan ka na ni school ng mga legalized documents for your work permit, magkakaproblema ka. So, you have to send back your documents to the Philippines to be processed. Tapos, magpapagawa ka pa ng SPA or ng Special Power of Attorney. So, since nandito ka na sa Vietnam, ang SPA mo ay dapat manggagaling or ipapagawa mo siya sa embassy or sa consulate. So, dapat nakastate din doon ang lahat ng mga transactions na ipapagawa mo. For example, pagpapalegalize ng diploma, pagpapalegalize ng NBI, whatever, chuchu. So, you have to, specify all of those. Ang lahat ng mga transactions at mga bagay na dapat gawin ng taong itatalaga mo as attorney at fact. So, yung SPA, yun yan sabi ko, it should be from the embassy or from the consulate. Hindi siya pwedeng mula lang sa Pilipinas kasi nga nandito ka na sa Vietnam. Not unless, meron ka ng tinagawang SPA tapos iniwan mo sa Pilipinas. Kasi pag nagpagawa tayo ng SPA, we need to sign on that document. Okay, so after ng processing sa Pilipinas, ipapadala mo yan ulit dito sa Vietnam. So, on that note, you need to send it via courier, and then remember na mahal po ang pagpapadala ng dokumento from Vietnam going back to the Philippines and back and forth. So, mahal. Reminders. So, ito, napakahalaga. Dapat ang ating mga dokumento ay aalagaan natin. Dapat hindi siya mabasa. Kasi kapag nabasa yan, minsan yung mga printed na details, magbablot. Okay? Tapos, tawag dito, bawal din siyang i-tampered, i-crumpled, or i-rolyo. Or minsan, unintentional, no? Kapag nilalagay natin sa folder or sa bag, napupunit or nafufold yung mga papeles natin. So, it might affect the legalization process. And pangalawa, do not also forget to bring your original documents kapag tayo ay nagpa-legalize na sa DFA kasi nga titingnan din yan ng DFA. And number 3, for orderly and less hassle process, compile all the documents, before you go to the DFA. Hindi pwedeng pa-isa-isa kasi magastos nga. For example, uunahin ko muna yung
tawag dito, yung diploma at saka TOR, tapos palegalize, so send it to DFA. Tapos, next time, TESOL at saka NBI na naman. Tawag dito, gagastos ka ng malaki, tapos, di ba, hassle on your part, paulit-ulit ka sa proseso. So, my advice is that you wait until the time na makompleto mo, na makompile yung mga documents mo, tapos, yun, ipadala mo na siya sa DFA. But, hindi siya dapat susobra ng 6 na buwan. For example, yung mga TOR at diploma and all other documents na pinagawa mo, hindi siya mag-i-exceed ng, tawag dito, ng 6 months or sometimes 3 months nga lang. Kasi kapag sumobra na, hindi natatanggapin ni DFA. So, dapat at least fresh or bago yung ating mga documents na pinagawa. Okay. So, and one more thing, for example, may mga documents ka na pina-legalize last year, tapos ngayon mo lang siya authenticate kay DFA, then take note, kapag nag-exceed na yan ng 6 months, hindi na yan siya pwede. Next, PRC. Ito minsan tinatanong, kinakailangan pa ba yung mga PRC license or PIC certificate or board rating na ipa-authenticate din kasama ng mga documents? No need po. Okay? No PRC, no NSO certificate or mga board rating natin sa PRC, no need na yan. Okay? Huwag na natin siyang isali kasi hindi rin yan kakailanganin. They don't need that kind of documents here. And then, have all your documents legalized in the Philippines before traveling. Okay, so have everything set already. Kasi nga kapag, tawag dito, hindi siya naka-legalize, hindi siya naka-prepared, you will really be in trouble. So, red ribbon, authentication, legalization are the same. So, minsan may nagtatanong, anong ang pagkakaiba ng tinatawag na red ribbon, authentication, and legalization? Parehas po sila. Magkaiba lang ng pangalan, magkaiba lang ng tawag, but the process and the purpose the same. And remember also na iba na po yung tawag ngayon sa bagong proseso ng DFA. So yung tawag na po dito ay apostille or apostillation. So yun nga, kasi nga ang Philippines is a member of the Hague Apostille Convention. So any official documents that are destined to be used abroad must be apostilled in the Philippines. So, no more red ribbon. Unlike before na talagang literal na may mga red ribbon na nakalagay sa documents, as you can see sa mga example kanina na pinakita ko. Pero now, sa bagong document, parang mga sticker na lang nakalagay doon. I don't even know what is that called. So, yun. Wala nang red ribbon. Apostilled na po ang bagong term or bagong process. Alright, so apostilled documents are valid for 5 years. Makikita mo naman yan doon sa certificate, nakalagay doon kung kailan lamang hanggang kailan lamang ang kanyang validity. So if you are holding, just in case if you are holding a red ribbon documents right now, as long as hindi siya expired, it's still valid, it's still okay, i-credit pa rin din yan dito sa Vietnam. And with regards to the cost, so estimated cost, of course, yung cost na ito, hindi ito fixed, magbabago ito depende sa amendment na gagawin din ng DFA. So for regular processing, you only need to pay 100 pesos per document. And for expedite or rush, it's 200 pesos per document. Alright, so now, what's next after apostille? So ito yung tanong, pagkatapos ko nagpa-red ribbon, nagpatapos ko ng apostillation process, ano nang susunod? Okay? So, here are the things. Have all your documents stamped in Vietnam Embassy in the Philippines. After mo sa DFA, punta ka ng Vietnam Embassy, nasa Pilipinas, tapos, you have to tell them na ipapa-stamp mo siya. So, ito yung halimbawa ng stamp, as you can see, na ilalagay nila doon sa likod ng iyong document.
Okay, so it will cost around 1,000 or 1,200 pesos based on my research. But of course, we don't exactly know kung magkano talaga ang kanilang nire-require na bayad. So you can also do your own research. And then the processing would usually takes 1 to 2 days sa pagpapalagay ng sticker. So literally, yung ilalagay nila sticker tapos may red stamp na parang nire-recognize ni Vietnam Embassy na ang papel na ito ay legal, tapos na-legalize sa Pilipinas at maaari siyang gamitin sa Vietnam. Alright, so that's all for now, and I hope na ipaliwanag ko ng mabuti ang lahat. I hope I didn't miss anything, any points. Just in case may na-miss ako, please do me a favor na magtanong kayo, mag-follow up question. I would be very glad to answer all of your queries. For all you know, 1 year na po akong sumasagot sa mga katanungan, so it's very fine with me. Just approach me nicely, and of course, sasagutin natin ang inyong mga concerns at inyong mga katanungan, or kung may mga punto kayong hindi masyadong tawag dito na unawaan. So maraming salamat po sa inyong panunood at may God bless us all. Ang susunod po nating topic sa susunod po nating series, ang pag-uusapan naman natin ay how to process work permit and TRC application in Vietnam. Maraming salamat po, and mabuhay po tayong lahat.